So are you ready for an acceptance speech? I want to first say I am so honored that Jose എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. എന്നെക്കാട്ടിലും മുന്നേ വന്ന ചേച്ചിമാരൊക്കെ വളരെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട്, കണക്ഷനായിട്ടൊരു പേടിയുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒപ്പം കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് I am really looking forward to leading our women into the next chapter. Of course, only and always with the support of all of you. Looking forward to it. Thank you again. The president told me that there is a surprise. I don't know what it is. So let me invite Jose Malayal. നമ്മുടെ 2 വർഷത്തെ അതിഗംഭീര പെർഫോമൻസിന് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു ഫ്ലാഗ് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതപ്പെട്ടതാണ്. He deserves it. I know that because he's working hard and I will with him. So I know that he's working hard. I appreciate it. Thank you. This is a service club of Westchester, a special recognition award presented to Vice President Joseph Matthew, and recognition of our leadership and dedicated service president in 2024 and 2026. Thank you. Please come to the desk, please. Felicitation by Rana Chechi. Dear Viceman Club President, newly elected President Jose Malayal, Charter President Joseph Kanjamala, and all distinguished guests. It's a great honor and privilege to join you today for this installation ceremony of Viceman Club International. Once again, congratulations to the incoming officers and thank you for the outgoing officers. Our best wishes for a successful and productive year ahead. May God bless our communities and may God bless America. Thank you. So next we have our US area president, Mr. Joseph Kanjamala. Let me invite him for a few words. So my memories are going back to end of 2015 when 4 families were talking to a common friend who had a connection to Viceman Club of Floral Park in Long Island. 6 months later, 31 families assembled in a house in Westchester. Rest is history. November 19, 2026, Viceman Club of Westchester was chartered. We were all so proud to become and continue to be the members of a 100-year-old service club which is now in 86 countries, which always talk about fellowship, service and impact. Today we saw the 6th president of Westchester Club got installed. And as the charter president of this club, I am so proud. I cannot be more prouder than this. The contribution made by the last 5 administration was tremendous. I congratulate all the past presidents, including the immediate past president, Joseph Matthews. His dedicated team did an outstanding work of accomplishment and achievements. Their leadership and commitment have left a mark on the Viceman Club of Westchester's history. I think the team deserve our sincere gratitude. Let's give it a hand. So, equally, with a lot of warm congratulations, I welcome Jose Malayal and his team to take over the responsibility from
July 1st. Joshi is in his home stretch, he has 10 more days to go, but he did a wonderful job. So, Jose, it's a testament of his leadership quality, his personality, his experience and knowledge, and moreover, unwavering commitment to the Weizmann International movement. So congratulations, Jose, and all the team members who took the oath with you tonight. And it is very important to mention that Jose is taking this responsibility, stepping into this responsibility of a milestone year of Westchester Club, which is the 10th anniversary on November 19, 2016. I was looking at all the leadership team who took the oath with him today. All of them are incredible people. Most of them are the charter members of our club. I am sure you and your team will do a wonderful job as the president. And congratulate again as you embark this journey today. So in Weizmann, it is a tradition that the incoming area president or the international president come up with a slogan and a theme, which is the plan of action for the year, which is reflected in a couple of words. So the current international president, the area president of the United States, the area presidentship is for 2 years. I'm going to continue. So what I want to talk about the theme and the slogan introduced by the incoming international president who is taking charge on July 1st. His name is John Baldum Elvik from Norway. He came up with a wonderful idea. His theme is Wake Up the Sleeping Giant with Blue Music. And his slogan is Empowering Life. So what he is talking about here is that Weizmann is always about value, the fellowship and service with value which would create impact. So he is looking at that in a different way. He is saying that people still have goodness left in them in the midst of war, in the midst of racial fights, in the midst of conflicts throughout the world. Each one has some goodness left in them. Look at your goodness and use that to the betterment of the world. Focus on the fellowship and service with your goodness. That is the simple way of putting this message. Wake up the sleeping giant with blue music may be hard to understand, but that is the message he is giving. And he says that goodness always worked in this world. He brings in the example of Mahatma Gandhi, who used his goodness of non-violence to create the largest democratic country in the world. Nelson Mandela, who in South Africa, what he did, we all know, apartheid was gone. He fought for it with his goodness. When we come to the United States, Martin Luther King with his goodness worked against the discrimination what was here, and he also was very successful, and we have a living, not a living example, an example from India, Mother Teresa, who used her goodness to save the poor and underprivileged. That's the message of goodness Weizmann is giving. So we all should look into ourselves and see what is the goodness left in our hearts and mind, and use that goodness to help Weizmann to create the fellowship and service which creates impact. That is what is Weizmann doing internationally, creating impact for the unprivileged, underprivileged people. So when it comes to
to the incoming president. That is the message I have for you. Think about the goodness. You need to inspire and motivate the wise men and our friends here and the wise men in the region and maybe in the area to do better things with the goodness left in them. That's the message I have for you, and that is the message the international president wants me to convert to you. So going back to the old president, the IP, not the IP, the immediate past president, he did a great job. Already everybody congratulated him. Like I mentioned, the current president also has a theme and slogan. The current president is Edward Ong from Singapore. His slogan was "Together Stronger," and his theme was faith, love, and action. That's a biblical phrase, so you know. And he said we need to work for the underprivileged through our actions based on our faith. And when I look at Joseph Matthews and his team, I think they just did that. They exhibited and displayed the core values of our movement, which is love, compassion, sacrifice, and selfless service. So again, congratulations, Joshi. So I want to present you the International President's Medal of Honor tonight, which I have here. So this is an international honor from the President Edward Ong. So please come forward to receive this from me on the behalf of the International President as well as the International Assembly. I can also say that out of these 86 countries, since I'm also an international committee member, 15 of us are the administrative body internationally for wise men. I get regular reports on activities in each area and region, and I can, without any doubt, I can say that Wiseman Westchester is one of the top clubs in the world. It is Joseph Matthews, all of you members and the past presidents helped us to get there. Congratulations to everybody. I just want to take 1 minute from Westchester Club stand to recognize our RD. We had our international RD summit in Bali, Indonesia back in March. Unfortunately, Joseph Matthews could not, George K. John could not participate in that due to some conflicts. So at that point, there are 46 RDs worldwide. Most of the RDs were there, and the incoming President Johan installed all the RDs there for the next year, starting on July 1st. So I have George K. John's pin with me, so I want to adorn him this pin from Johan L. Okay, that's all I have. If I exceeded my time, I think that's my privilege. That's my chapter president. Sorry. Thank you, everyone. Keep up the good work. And we want to see congratulations for those 3 new clubs. And let's have more clubs. Thank you. Have a wonderful night. Felicitation by our RD, George K. John. May I kindly request? ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്റർ ക്ലബിൻ്റെ 10ാം വാർഷികവും പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എനിക്ക് അവസരമായതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്റർ ക്ലബിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം
നമ്മളെല്ലാവരും വീഡിയോയിൽ കണ്ടു. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു, എത്രമാത്രം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. പ്രിയ വൈസ്മാൻ ജോസഫ് മാത്യൂസ് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി, ജോസഫ് മാത്യൂസ്, സെക്രട്ടറി മിനി, ട്രഷറർ ജോർജ് ജോസ്, ഇവരുടെ 3 പേരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം വളരെ മനോഹരമായി വൈസ്മാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ചെയ്യാവുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ടു അക്നോളജ് ദ ഡ്യൂട്ടി ദാറ്റ് അക്കംപനീസ് എവരി റൈറ്റ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം നമുക്ക് സമൂഹത്തോടൊരു കടമയുണ്ട്, കടപ്പാടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോലും മാറ്റിവെക്കാതെ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പ്രിയ ജോഷി ചേട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അത് വൈസ്മാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ വരെയും സകല ക്ലബ്ബുകളും അറിയത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ വൈസ്മാൻ്റെ ഫണ്ടുകളിൽ എല്ലാത്തിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹവും ഈ വർഷം എൻഡോമെന്റ് ഫണ്ടിൽ കൂടി വൈസ്മാൻ ജോസഫ് മാത്യു HRM വൈസ്മാൻ ജോസഫ് മാത്യൂസ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വൈസ്മാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി വളർന്നു വരുവാൻ പുതിയതായി നേതൃത്വം എടുത്തിരിക്കുന്ന വൈസ്മാൻ ജോസ് മലയിൽ, സെക്രട്ടറി കൊച്ചുറാണി, ട്രഷറർ വൈസ്മാൻ ജോസഫ് മാത്യു, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി റീജിയൻ്റെ തലത്തിലും ഏരിയ തലത്തിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിലും ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ കളയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സഹകരിച്ച എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നന്ദിയുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടർ പ്രസിഡന്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിയ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന വൈസ്മാൻ ജോസഫ് കാഞ്ഞമല, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പഴയ പ്രസിഡന്റുമാർ വൈസ്മാൻ ജോസ് കുമ്പിളുവേലി, വൈസ്മാൻ എഡ്വിൻ കാത്തി, ഷാജി സക്കറിയ, ഇത്രയും പേർ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഈ 10 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു. എത്രമാത്രം ഹാർഡ് വർക്കുകൾ അവർ ചെയ്തു കാണുമായിരിക്കും നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർവേശ്വരൻ മാനിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി റീജിയന് കാഴ്ചവെച്ച് തന്ന വൈസ് ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനും സെക്രട്ടറിക്കും ട്രഷറർക്കും ഒരു അഭിനന്ദന പിൻ റീജിയൻ്റെ വകയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ്, പ്രിയപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ വന്ന് അത് വാങ്ങണമെന്ന് ഉയർത്തിക്കുന്നു. ലേഡി ഓഫ് ദ ഏരിയ പ്ലീസ് കം, ശ്രീ വൈസുമൻ ഗ്രേസ് കാഞ്ഞമല. പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റീജിയണൽ ട്രഷറർ ഷാജി സക്രിയനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. It's a great privilege for me to stand before you today as the former president of our club and to extend my heartfelt congratulations to our newly installed president and the entire leadership. Having had the opportunity to serve as the president of our club during the challenging
COVID years, during the pandemic years of 2020 through 2022, I know that the leadership is not simply about holding a position. It should be. It is about serving others, inspiring hope, building friendship, and working together for the betterment of our community and our movement. To our incoming president, I would like to say that you are not walking this journey alone. You have the support, wisdom, encouragement, and experience, the shared experience of all our past presidents and the entire club membership. Lead with humility, listen with compassion, love, and serve with dedication and selflessness. Success is never measured by the accomplishments of one person, but by the collective achievement of the entire team. To the newly installed team members, thank you for accepting this responsibility to serve our communities. Your cooperation, your commitment, your teamwork will be the decision maker and will guide you and will be the foundation of our club and our club's success in the next 2-year period. As wise men, our motto is to acknowledge the duty that accompanies every right. In all our meetings, we have this banner over here. At the bottom, you will see our motto. Let that guide you. Let that be your guidance in all your decisions and actions. I wish our new president and team, the entire team, the blessings of God Almighty, good health, wisdom, and strength as you lead the club to the greater heights of fellowship and service. Congratulations once again, and may God bless our club and our Wise Men movement. Thank you. We have another felicitation by Edwin Cathy, past president. Acknowledging the arrival of a new day always fills us with excitement and an approach to what the future holds. But before I come to the new team, I want to congratulate and appreciate all the good work done by the outgoing team. For a 2-year term, to keep the club members engaged and also to get accolades that you have seen the outgoing team received for their commendable service and their achievements is no mean task. So kudos to all the outgoing members for a job well done. And now for the incoming team. If you want to look for the inspiration of what you need to do for the next 2 years, you don't have to look far. Just look at what the immediate past administration has done and take inspiration from what some of the distinguished speakers have said. Luckily for you, our country is celebrating its 250th birthday. So think about some ways to acknowledge and appreciate that event. And likewise, our club is celebrating its 10th anniversary. So that's another momentous occasion for you to plan up and come something exciting for all the club members. With that, I wish you all the very best and look forward to some exciting events coming in the next 2 years and participating in each one of them. All the very best. Thank you. Mr. Paul Karagapalli to come forward for a few words. He's Rockland Club President. പുതിയതായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജോസ് മലയുടെ ടീമിന് റോക്ക്ലാൻഡ് വൈസ്മെൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും റോക്ക്ലാൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Wedding anniversary and birthday celebrants, cake cutting. So may I kindly request Mr. Paul Chapa to come forward. മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയോ ബർത്ത്ഡേയോ ആഘോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. ഹാപ്പി ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ടു യു, ഹാപ്പി ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ടു യു, ഹാപ്പി ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ടു യു എവരിവൺ. Those who celebrate birthdays and wedding anniversary. Tomorrow is Father's Day. For everyone who is celebrating Father's Day, great Grandfather's Day, please come forward. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to all of you. Happy Father's Day to you. Thank you. Thank you all the fathers. Once again, congratulations to the newly installed executive team under the presidency of Mr. Jose Malayan. Once again, on behalf of Boys Service Club of Westchester, New York, my heartfelt thanks to each and everyone who made this evening very enjoyable and successful. Please enjoy the rest of the program. Thank you.